Hola y buenos dias. Welcome to the Daily Word Builder. This week we're working on la palabra tarde. We're on página 280 y la frase de hoy es por la tarde, which means in the afternoon. Now, tarde also means late, doesn't it? So I was thinking, can you combinar the meanings late and afternoon? Turns out, sí, you can, se puede. Tarde por la tarde, late in the afternoon. Now there are two other ways to say it that I found. You can say a últimas horas de la tarde, or you can say al final de la tarde. But which one am I going to prefer? Tarde por la tarde, claro. So, tarde por la tarde, we saw un cocodrilo. I'm just giving you some ejemplos. See? Tarde por la tarde, nos reunimos en el bar. We met up in the bar late in the evening. Bien. Now, por is what we're saying. Por means in this case. So, por la tarde, in the afternoon. Por la mañana, in the morning. Por la noche. In fact, this is more stable than the prepositions in English, where we have in the morning and at night. It's por. Por la tarde, por la mañana, por la noche. Whenever we're talking about por, the next pregunta is, ¿es posible usar para la tarde? Well, the answer is yes, sí, but then it means for. So, he reservado la piscina para la tarde. I've reserved the swimming pool for the afternoon. ¿Sí? He reservado la piscina para la tarde. Entonces, es mucho más común decir por la tarde. ¿Sí? Tengo planes por la tarde. ¿Y tú? ¿Tienes planes por la tarde hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? ¿Qué vas a hacer por la tarde? You know what to do. Put your answer in the comments box. Apúntate a la conversación. Y por favor, like the video, put a little like click on it. Y nos vemos mañana para hablar un poco más de la palabra tarde. Hasta mañana. Adiós.